Hi, Bhavandi. Good evening to all of you. Hi, Hi, sir. Good evening, sir. Okay, so today we have to do a new lesson as well as we have to check your previous exercises you did as homeworks in the lesson ratios, right? Okay, so first I will check on that. Okay, look at this. So this is what you did as a fertilizer NPK mixture, right? So I asked you to do them at home. There's coconut oil, sesame oil, and margosa oil. Yes, what does it mean by margosa? It's an acid direct or neem, right? Coconut oil, sesame. So oil are combined together to make medicinal oil. මේ ඖෂධීය තෛලයක් හදන නේද? Medicinal oil. Yes, ratio of 5 to 2 and sesame oil and margosa oil are combined the ratio of 3 to 1. Find the ratio of coconut oil to sesame oil to margosa oil in the medicinal oil. Right, so here we have to get only that equivalent ratios. And finally, we have to do some calculations associated with that. Right, okay, hands up those who have done this. පුතාලා මේක කළාද? කරපුවා hands up කරන්න. Okay, good. Right, if you could not do this, කරන්න බැරි වෙච්ච අය ඉන්නවා නම් පොඩ්ඩක් අපිට හිමීට කරන්න පුළුවන්. Right, most of you have done it. That's nice. Right, good. Okay, so what are the three types of oils in order? Coconut, sesame, and margosa. Coconut, margosa. Right. So the ratios we have been given. First, coconut oil and sesame, so combined together, the ratio of 5 to 2. 5 to 2 by ratio. Then another ratio is given. Sesame and margosa. So that has been the combined 3 to 1 ratio. 3 to 1 by ratio. Right. Okay. So we have to take a common ratio for all of them. මේගොල්ලෝ ඔක්කොටම සාධාරණ එක අනුපාතයක් අපිට ගන්න. We have to get a ratio. Okay. Abhita, how to take that? Yes, Sitmini. So we have to get the least common multiple of this. What's that? 6. That's 6, right? So when you want to get that 6 sesame, so you have to multiply this 3 by 2. Therefore, associated margosa, so that also multiplied by 2. Then you can end up with 2. And here you can see, if you want to get that 6, you have to multiply this 2 by 3, right? So therefore, associated coconut also multiplied with 3. So that's 15. So now the ratio is 15 to 6 to 2. 15 to 6 to 2. Did you get that ratio? Yes, sir. Yes, Right. sir. Okay. So let's see. What is us next? මොකද දැන් මේ අහලා තියෙන්නේ අපි? Find the ratio of coconut oil to sesame oil to margosa oil in the medicinal oil. Then the medicinal oil එකේ මේගොල්ලෝ ඉන්න ratio එක. Right? Although they are separately mixed 5 to 2, 3 to 1, finally, in the final product, so this is a ratio of all these three ingredients within the medicinal oil. Right. Next one, you have been given. Quickly complete this. Okay, let's do that quickly. So because we are going to start a nice and interesting lesson. So it's equations. There are three types of equations. You have to know the simple equation is your lesson. That's very easy, right? And then
If there's more than one unknown terms, you have to use simultaneous equations. And you have to use such quadratic equations. වර්ගජ සමීකරණ. ඒ තමයි අන්තිමට ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න. අමාරු නෑ ඒව හරිම ආසයි. So this is so interesting, right? Next I'm going to share you this. Look at this. I think you may have done that. In a certain village, Sinhalese, Tamils, and Muslims live together. The ratio of the Sinhala families to Tamil families is 5:3. And the ratio of Tamil families to Muslim families is 4:1. Find the ratio of Sinhalese families to Tamil families to Muslim families. So that means the equivalent ratios. 2. How many families are there in village if there are 60 Sinhalese families? A nice question, right? First of all, we have to get that equivalent equation, equivalent ratio. Okay, Sinhalese, Tamils, and Muslims. Let's take it down. Sinhalese. ලෝකේ ඉන්න හොඳටම බනින්න දාන්න ජාතියක් තමයි සිංහලිස් කියන්නේ. නේද සේජ? Yes. අපි සිංහලනේ හැබැයි යන්නේ. ඔව්. සිංහල කියන්නේ හොඳටම බනින්න පුළුවන් භාෂාවක්. Right. කිසිම නීතිභාවයක්. Miss Tamils and Muslims, both our nations. අපේ අනිත් සහෝදර ජාතීන් දෙක ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම පාවිච්චි කරන්නේ Tamil, right? Muslims. නේද සීජ? කොච්චර සිංහලෙන් කොච්චර ඉංග්‍රීසි වලින් බැන්නත් වැඩක් නැහැ නේ සිංහලෙන් දෙකක් කියනවද? අම්මලා කියනවා නේද? මම හොඳ සිංහලෙන් කතා කරලා ආවා ගිහින්. Right. Good language to blame. So that's the usage, but that's not actually right. So next, Sinhalese to Tamil 5:3. 5:3. Next, Tamil families to Muslim families 4:1. 4:1. 4:1. Tamil to Muslims 4:1. Now, we have to concern the equivalent ratio. Yes, what's the least common multiple to this 3 and 4? 12. That's 12, right? You take 12. So if you want to take that 12, so you have to multiply this 4 by 3 and associated 1 also by 3. 3. Yes, if you want to get this 12, you have to multiply these Tamils by 4, then associated 5 also multiply by 4. 15. So you can get that 12 to 3, this side 20. 20. Yes, this cannot be simplified further. Why? All are not divided by 3 or any other number. So this is the most simplest ratio between them. So that's the first answer for that. So that's Sinhalese, Tamil to Muslims 20 to 12 to 3. So that's a ratio. The second one, you asked to get, they have given data. What's the data? They have given nice information. There are 60 Sinhalese families. Number of Sinhalese families 60. So in this ratios calculation, simply you have to keep in your mind, there are two types calculations. One is individual ratios. If this is 12, the other one is 3. If this is 20, the associate other one is 12. So they are linked together individually. As well as when you get the total to individual,
So this total to individual also another ratio. So what's total? 20 plus 12, that's 32. 32 plus 3, 35. Out of 35, out of 35, 20 is Sinhalese. Out of 35, Tamil is 12. Out of 35, Muslims 3. So likewise, you can make a ratio with the total. එහෙම ගණනුත් දෙනවා. මේ ගමේ ඉන්න ඔක්කොම 3500යි නම් පවුල් සිංහලීස් කොච්චර ඉන්නවද? 2000. How many Tamil families? 1200. How many Muslims families? 300. Yeah. ඒ වගේ total එකත් එක්ක ගණන් හදන්න දෙනවා. Sometimes you will be given, if there are 12 families, how many Muslims? If there are, that's 3. If there are 120 Tamils, how many Muslims? 30, right? So simply that ratio is multiplied with the same constant, right? So if you know at least one value, you can find all other associated information you can calculate, right? ratio. If you know the ratio, if you are given any other single information, you can calculate all other things, right? Abhida, you're scaring us. Yes, sir. You are doing some lighting effects. No, sir. Electricity went out. Ah, that's the thing, right? Yes. Oh, yeah, activities. That's nice. Mang iti mini. Dracula lagi. No, this Tamil film. Ah, electricity came back on. So good. Oh, then just like heaven. Right. Okay. Let me. Right. අද මේ ICT class එකට absent වෙච්ච පුතාලා අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක බලන්න. මොකද මේ අපි වෙබ්සයිට් එක ඔයගොල්ලෝ data enter කරපුවාම how it is taken to a variable කියන part එක කළා. Next day we do how to send them to a database. Database එකේ තියෙන username password හරිනම් කොහොමද website එක open වෙන්නේ? අනේ වගේ දේවල් තමයි ඊළඟ සතියේ කරන්නේ. That's sequence type and selection type both combined together, right? බලන්නේවා. Sage, what happens? The වැස්ස නේද? It's I went for a haircut. you went for a haircut. Can we see your haircut? Ah, that's nice. Nice haircuts. Good haircut. Right. ඉස්සර අපිවම haircut එකක් දාපම යාළුවෝ joke එකට කියනවා කොහොමද? ඔයා haircut එක ගත්තේ hardware stores එකකින්ද? එහෙම අහනවා. හරි. Yes, number of Sinhalese families, that's 60, right? So they asked what? මොකක්ද ඒගොල්ලෝ අපෙන් අහන්නේ? Yes, number of how many families are there in the village? Village again a total. Yes, as we discussed earlier. So they ask in total, right? Total එක අහනවා නම් ratio එක. අපි ratio එකේ අහලා තියෙන එක උඩ දාන්න ඕනේ. කවුද ඒ ගණිතඥයා නීති ඉදිරිපත් කරපු? Who presented? Yes, Priyadarshana science, mathematician, right? If 35 altogether, 20 plus 12 plus 3 is 35. The 35 families exist in the village. Out of that, Sinhala families, that's 20. අපෙන් අහන්නේ Sinhala families ගාන ඒක අපිට දීලා, right? Therefore, we are asked this total families. හැබැයි ඒක ඉතින් අපි යට දාගෙන ඉඳලා හරියන්නේ. So we have to keep that as a numerator. Therefore, that relevant ratio we have to take is 35 families over 20. 35 upon 20. විස්සක් තියේදී 35ලු 60ක් තියේද කීයද? 20ක් තියේ 35යි. 20 කීයක් තියෙනවද මෙතන?
3. 3. 3 times 35 end on him. So don't cut that here, right? කමන්නම හිතන්නේ මෙතන. ඒක කටුසටහන ගන්න තැන කරන්න. 35 over 20 over 60. මේ බලන්න හරිම සුන්දර විදියට කැපෙනවා. So that's 0 to 0. How many 2s to 1? How many 2s to 6? That's 3. 3 times 5, 15. 3 times 3, 9. With this one, that's 105. 105 families, right? So so head of this calculation, we have to write something. So by this calculation, what's the answer? Number of total families. Number of families in the village. By this calculation, you can end up with the number of families. Therefore, before the calculation, we have to write this number of families, because answer of this is number of families. So make it correct. Sometimes you may have done this correctly, but no proper statements. Therefore, take this down. What happens? Sanuli, is it correct? No. There's my video now. I'm searching. Here's replace. Hands up, those who have done this correctly. Good. Hiron, was it wrong? Great. Okay, students, late participants, type your names. Sir, I joined early, but I forgot to type my name. Is it okay if I type it? Right, I'm going to read video, sorry, your messages and sir to කියන්නද sir මේ පැත්තේ වහින්නවා නේ sir මාව මේවා කැත වැඩ sir හොඳ පාඩමක් ඉගෙන ගන්න ගියොත් මටමයි කියලා වෙන්නේ sir. Sabri, you are using that Sinhala nicely. Right. Again, monkey. හොඳ පාඩම කියලා දාන්න තියෙන්නේ. Yes. Good language to blame, right? Sabri, Tamil වලින් ඔහොම බනින්න බෑ නේද? බනිනවා නම් සුපිරි භාෂාවක් තමයි සිංහල කියන්නේ. This is candy language. That's candy language. He said so, Zayja? He said candy language.
Yes, sir. මටමයි කෙලවෙන්නේ. Right? මොකක්ද ඒ කියන්නේ? ඔය ඔක හොඳ වචනයක්. ඔක නරක වචනයක් නෙමෙයි. මේකේ කියලා වෙනවා. මේකද? I don't know. Right? Anything. ඒක ඔව් තමයි ඒක තමයි. ඒක තමයි. කෙලවෙනවා. මේකේ තේරුම ප්ලේ කියන එක. ඉස්සර රජ කාලේ රජුක යනවා උයනට සෙල්ලම් කරන්න. මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? උයන් කෙලිය. That's that. උයන් කෙලිය. දාදු ක්‍රීඩා කරනවා. දාදු. That's there's this plane. So we call that දාදු කෙලිය. දාදු කෙලිය. That means play. සෙල්ලම් කරන. වතුරේ සෙල්ලම් කරන. What's that? දිය කෙලිය. දිය කෙලිය. මලගේ වලවල ගිහිල්ලා සෙල්ලම් කරනවා කට්ටිය. කාඩ් සෙල්ලම් කරනවා. ඒකට මොකද? Uru. මල කෙලිය. Right? මල කෙලිය. Not that. මම මේ හදලා කිව්වේ. Right? ඒ වගේ කියනවා. තවගොඩ තියෙනවා. කෙලි ගොඩ සර් තියෙනවා. කාඩ් ගිනි කෙලි, ගිනි කෙලි, ගම් ගිනි කෙලි. කියන්නේ කාඩ් සර් කෙලි. Right? කාඩ් ගම් කියන්නේ Right. මේ දැන් මේ කෙල වෙනවා කියන්නේ ගොඩක් කට්ටිය oh I am played වගේ තමයි. ඒ කියන්නේ මේ ස්වභාව දහම මාව සෙල්ලමට ගත්තා. මම පාඩම් කරන්න යද්දිම ඔන්න වහිනවා. ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකකට යන්න පුතා අදහස් කළේ. Right? අපි හැමදේම හොඳ පැත්තට ගමු. Okay. සර් මට ඒක එක දවසක් වුණා. Right. One word per day. Right. Okay. So you can understand if you know one value, you can find all others. දැන් පුතේ මේ 60 තිබ්බහම ඇති ඔයාලට අපේ මුස්ලිම් හිතවත් පවුල් කීයක් තියෙනවද කියලා හොයාගන්න පුළුවන්. How to get that? 12 to 3 ratio. Right? 12 to 3. If you ask how many Muslim families, you write number of Muslim families. Niha, how to calculate that? You have to keep that Muslims families ratio, that's 3 over 12. Wait. Right? If that's 60, yes, that's 5 times 3, 15. Right? So 15 Muslim families here. So likewise, you can do your calculations with the total as well as with the individual ratios. Is it clear? Yes, sir. මේ කොල්ල අහනවා පැහිච්ච එක. මොහමඩ් සබුයි. සර් කසාද දවසට සෙල්ලම් කරනවා නම් මේ කොල්ලා වගේ පැහිච්ච එකෙක්. Pasitio todo vale. ඒකට කියන්නේ ඉතින් කස කෙලි. කස කෙලිය. Yes, that's okay. You are making me ඒක laugh, විදිහට right? නයනවා. කස කෙලිය, right? ඒකට පෙරයරයි කස ගහන එකට මොකද්ද කියන්නේ? ඒකට වෙඩින් කෙලියද? එහෙමද? කස දානවා. කස කෙලිය. සූදු ක්‍රීඩාවට මොකද්ද කියන්නේ? අර මේ උම්මග්ගේ ජාතකයේ වොන් තියෙනවා. මහෞෂධ පඬිතුමා දූ කෙලිය. දූ කෙලිය. දුවලාගෙන දුවලත් ඉතින් සෙල්ලම් කරන ගමන් තමයි ඉන්නේ. Right, ඒක සූදුවට කියන නමක් සාහිත්‍ය සිංහල. Right, okay. So let's move to the next one. අපි ඊළඟ බලමු. So he also read. What?
Here also rain. Here also raining, right? Okay. These days raining, Sir, මේ දැන් raining. වහින්න පටන් ගත්තා. Uh-huh. Is it a heavy one? So here also lightning, Yes, sir. thundering, all the things happening. But I'm doing the වැස්ස නෑ class. කිව්වා විතරයි ඔක්කොම එනවා සර්. Hemant. Right. Piyadasa, Swaminathan, Nazir are three friends who set up a joint venture. They share a profit of their business as follows. Between Piyadasa and Nazir, the ratio is 5 to 6. Maybe Nazir has invented more. And between Swaminathan and Nazir, the ratio is 4 to 5. Find the ratio in which profit was shared between Piyadasa and Swaminathan. Here, their duration has not been given. කට්ටිය මේකට වැඩි පටන් ගන්න තියෙනවා. They have started their business all at once, right? If Piyadasa received 20,000 as a profit, calculate how much Swaminathan and Nazir received. අපේ business scene එකක් යන්නේ නේද? right අපි ලියමු නන්ටි Piyadasa, Swaminathan and Nazir. ප්‍රියදර්ශන. Priyadarshan Thakur Singh. Here, Dasa, Swami, නාද. Nathan and Nazir. Name of the leader thing, right? Anything. Yes, who looked just now? The I didn't look guna. Putala Nan Lian, write your names. Sorry, sir, dot එකක් ආවා. .com. Right, okay. Kushali, why did you late? Sir, I had another class. You had another class. Oh, we think අපේ class වලට වැඩි ඉතින් ඒව හෙන බටිනවනේ නේද පුතා? අපි ඉතින් ගණන් ගන්නෑ නේ. අපිව ගණන් ගන්නෑ නේ ඉතින්. මොකක් හරි චෙස් එකක් වෙන්න ඕන. දිනු කළත් ඉතින් අනිත් ඔක්කොම ඉවර වුණාම තමයි එන්නේ. ඉතින් අපිව ගණන් ගන්නෑ. මගේ අහිංසක පන්තිය. එන්න පුතා. Piyadasa, Swaminathan, Nazir. So their ratios. So can you tell me, Piyadasa? So what's that? 4 to 5. 45? 4 to 5. 4 to 5. Swaminathan to Nazir? 5 to 6. Is that so? 5 to 6? No, sir. 5 to 6, sir. I Sir, have to check Piyadasa it. to Swaminathan, 5 to 6. Swaminathan to Nazir, 4 to 5. 4 to 5. Yes, that's 4 to 5. වාඩ කොච්චර? Right. Swaminathan and Nazir, 4 to 5. Piyadasa and Nazir, 5 to 6. Piyadasa and Nazir, 5 to 6. Piyadasa and Nazir, 5 to 6. Piyadasa and Nazir, Sir, 5. 5. 5 to Five, 6. 5 to 6. 5. 5 to 6. Ekani. 5 to 6. Karata belly. Swaminathan and Nazir, 4 to 5. 4 to 5. 4 to 5. Swaminathan and Nazir, 4 to. That's correct. Okay, here we have to get that equivalent ratio. So we have to take the least common multiple of that. What's it? 30. 30. 30. If you want to make this 530, 6. you have to multiply it by 6. Then associated 4 is also multiplied by 6. Then you can end up with 24. 24. Yes. When you want to make this 6
5. You have to multiply 5. by 5. Then you have to multiply this 5 also by 5. So 25. associated values have to be multiplied with the same value. That's 25. 25. 25. Yes. The ratio is Piyadasa, Swaminathan and Nasir 25 to 24 to 30. දැන් මේගොල්ලෝ සල්ලි දාලා තියෙන විදිහට තමයි බෙදලා තියෙනවා with the duration. But their business started with the same day. Therefore, maybe Nasir has invested more money, right? Okay, so next question. If Piyadasa receives 20,000 as profit of Piyadasa 20,000 rupees. What is asked? මොකද දාලා තියෙන්නේ? කාගේ මුදල දාලා තින්නේ අපි? How much Swaminathan and Nasir received? අනිත් දෙන්න කොච්චර ඉපිවුවද? Profit of Swaminathan. Yes, you have to take that ratio between Swaminathan and Piyadasa. මෙතනත් ratio එකක් තිබ්බනම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ ගන්න තිබ්බ, but not there. Therefore, you have to take that 24 to 25. Yes, when Piyadasa earned 25, Swaminathan to 24. That's their ratio, right? 25 to 24. So if this value becomes 20,000, so what's the amount received by Swaminathan? How many 25s to 200? සීයකට ඒවා 25ට 25 එකයි. 100කට 25ම හතරක් තියෙනවනේ 200ට තියෙනවා පුතා 8ක්. Then that becomes 800, right? 800 times 24. මම පොඩි උදව්වක් ඔයාලට කරන්නම්. මෙන්න මේ බිංදු දෙක එනවා මේ. හොඳයි නේද ඒ උදව්ව? ඒක අපිම කිව්ව නයි. ඒක උදව්වක් නෙමෙයි, right? 8 times 4. Yes. 8 times 2. Sir, 19,200. 16. බෑන් ඉතින් ඔයාලත් එක්ක ඔයාලා අහිංසක විදිහට 16, ගානක් 16. නිවාඩුව හදාගෙන යද්දි එකපාර උත්තරේ කියනවා. මානසිකව වැටෙනවනේ එතකොට. Right. 8 times 4. Yes, that's 32. 3 remains. 8 times 2, 16. 16 with this 3, 19. So that's 19,200 rupees. Swaminathan received 19,200 rupees. Okay, hands up those who get this answer. There's another method of getting that. What's that? You can use the total. Total gannath pulo, right? Right. Next, profit of Nazir. කැමති කෙනෙක් ගන්න පුළුවන්. අපි පියදාසම ගමු. 25 to 30. That's easy to do that calculation. 25 to 30. Nazir is 30. 30 upon 25 into 20,000. Here you can end up with 800. 800 times 30. මම පොඩි උදව්වක් කරන්නද? බිංදු තුනක් කියනවා. මේ බලන්න මේ. 1 1 2 3. 8 times 3. 24. Yes. The maximum profit 24,000. taken by Nazir, that's 24,000. ස්වාමීන් Swaminathan රවට්ටලා අනිත් දෙන්න එකතු වෙලා. Right. Okay.
business field එකේ අපිට දැන් භාණ්ඩයක් මිලදී ගන්න හරි අමාරුයිනේ ගිහිල්ලා. නේද? In construction field, cement is expensive. දැන් මම යකඩ වැඩත් ඔක්කොම නවත්තලා තියෙන්නේ. my I'm enjoying with metals. යකඩ හරිම expensive. What's the reason? Reason behind that is our sellers. ඒගොල්ලෝ තමයි වැඩිපුරම profits තියන්නේ මේ හේතුවක් නැතුව. So cunning. Right? ඉස්සර බුදා මේ ස්වාමිනාදන්ලා ඒ කියන්නේ Tamil businessmen සිංහල අය කොටම මේ තියෙනවා මේ මුස්ලිම් ගම්මානයක් ගාව තියෙනවා සිංහල කඩයක්. ඒක තමයි ලොකුම කඩේ. මුස්ලිම් අයගේ කඩ එතන තියෙනවා චූටි. ඒගොල්ලන්ගේ ගණන් අඩුයි. සිංහල කඩේ ගණන් වැඩි. Right? What's the reason? So at once they are trying to get more profit. But Islamic people, ඒගොල්ලෝ මිලාඩුයි sales ගොඩාක්. ඒකට කියනවා economy වල, then you learn that economics, more sales and more profits. ගොඩාක් විකුණලා ලොකු ලාභයක්. මෙයාලා පොඩ්ඩක් කියලා එන මිනිස්සයා ආයේ කඩේට යන්නේ නැහැ. බැන යන්නේ. Right? For instance, Nasir sells 500 items. එයා එක item එකකට තියන්නේ රුපියලක ලාභයක්. Yes, how much he earn? 1 rupee. He earn 500 rupees. මෙයාගේ ලාභයත් රුපියල් 500යි. හැබැයි මිනිස්සු දැනගත්තාම මේක ගණන් අඩුයිලුනේ. හැමෝම යනවා එතනට. ඒක ආරංචි වුණා හැමෝම යනවා එතනට. අන්තිමට මෙයා එක භාණ්ඩයක් විකුණන්නේ 1500. එකකින් රුපියල් 5ක් තියා ගන්නවා. අර එකයි තියන්නේ 5යි. එයාගේ භාණ්ඩ විකිනෙන්නේ උපරෙන් 50යි. මිනිස්සු ආයෙ එන්නෙත් නැහැ. ඒක 5 times 5 ලාභය 250යි. එයාගේ බිස්නස් එක එතනින් ඉවරයි. මෙයාගේ බිස්නස් එක දිගට යනවා. Right? So that concept must be in your mind when you are going to do a business. Low profit, more sales. අඩු ලාභය වැඩි විකුණුම් ප්‍රමාණයත් අන්තිමට බලනකොට ඒක වැඩි ලාභෙත් වෙලා. That becomes a huge profit. මේ මිනිස්සු දන්නේ නැහැ. People don't know that. දන්නවනම් මේ රටේ කිසිම ආර්ථික අර්බුදයක් නැහැ. No economic problem in our country. දැන් බලන්න කඩවල වලට ගියාම බඩුනේ. දැන් මේ දවස්වල නෑ මොනවද චූටි අපි කන හාල් జాතිය නෑ මොනවද පුතා? කීරිසා. කීරි සම්බනේ. දැන් ඒවා චූටි පොඩි ළමයි හරි ආසයි කන. ඒවා හිඟවීගෙන එද්දී තියෙන මිනිස්සු හංගනවා ඒවා. අයි නෑ කියලා පෙන්නන්නේ. ඒතකොට හරි මිනිස්සුන්ට දුකයි කීය කිව්වත් ගන්නවා තියෙන එක. exploiting. මේකට කියනවා exploit. People exploit your money. මුදල් සූරා කරනවා. exploit. We have to stop this exploit. ඉතින් සාධාරණ රටක් හදන්න දෙන්නේ හැමෝම හොරු නේද? අපි හරුනේ. අපි නෑ එහෙම. right අපි එහෙම නෑ. මේ ළඟදී කොළඹ ප්‍රදේශයේ අම්මා කෙනෙක් කතා කරලා ෆ්‍රී කාඩ් එකක් දෙන්න පුළුවන්ද කියලා මම පුතාලට කිව්වද ඒක. කොළඹ ප්‍රදේශේ මුදල් තියෙනවා. කොළඹ ප්‍රදේශේ හැමෝම ගාව සල්ලි තියෙනවා. කෙනෙක් ජොබ්ස් කරන අයට ජීවත් වෙන්නේ මුදල්ම ඕනේනේ. එයාම කිව්වා සර් පුළුවන් නම් ෆ්‍රී කාඩ් එකක් දෙන්න කියලා. මම ඉතින් චුට්ටක් කතා කරද්දී ප්‍රශ්නේ තේරුණා මෙයාගේ චූටි දුවත් grade 6. මට grade එක මතක නැහැ. පහවසර හිටපු දුවත් දැන් grade 6 කරන්න ඇවිල්ලා එයාට ඉස්කෝලේ ටීචර්ට ඒක සබ්ජෙක්ට් එකකට 3000ක් දෙන්න ඕනලු. for one subject, right? ඉතින් ලොකු පුතාට සපත්තු දෙකක් අරන් දෙන්න විදිහක් නෑ අම්මට. What's the reason?
හුඟක් අපේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ මාසික ආදායම් පුතා 50,000ක් මේ ලක්ෂයක් අතර. රජයේ සේවය කරද්දී තවත් අඩුයි. හරි? ඉතින් මේකෙන් මුළු ගෙදරම අයට කෑම බීම දීලා පුතාලා ක්ලාස් ෆීස් ගෙවලා ස්කූල් ෆීස් ගෙවලා තාත්තා නම් ඇඳුමක් අඳින්නෙම නැතුව ඇති අලුතෙන්. තේරුණා නේද? As just as I heard this මම කිව්වා දෙන්න මේ වණ්ඩ නොමිලේ පන්ති. මම උගන්වන්න 11 යනකම් නිකන් ගියා. නේද? දැන් පුතාලා මට දෙන මුදල් වලින් මම මේ ඉස්කෝලවලත් හුඟක් නොමිලේ ටියුට් ගහලා සම්මන්ත්‍රණ කරනවා. මම ICT ක්ලාස් එකේ පෙන්නෝ නේද පුතා? මට හරි දුකයි මේ ඔයාලට මට මං ඉදිරියේදී කරන්නම් ඒ වැඩේ. So this is the tutor I'm going to print next day. මම edit කරන ගමන් ඉන්නේ මේක. Right? When I have time I'm doing this. Is it beautiful? මේක සිංහල මාධ්‍යයෙන් මං මගේ කලාතුරකින් මම මේ වැඩේ කරන්නේ අවුරුදු 10කට 15කට පස්සේ මම සිංහල එකක් ටයිප් කළාමයි ටියුට් එක. Right? This for නොමිලේ බෙදා හැරීම සඳහා. So I do that next Friday. And the content of that is මේක ඇතුලේ පිටුත් මම print කළා color වලින් මේ වගේ. Right? So that's grade 11. මේක 11 වසර ළමයින්ට තියෙන lesson එකක්. And this middle part and I show you the next. So this is all. ඉතින් මේ වලට කියන්න බෑ මේක. අපිට education ලැබෙන්න හේතු වෙන්නේ education පැත්තෙන් අපි කරන හොඳ දේවල්. Good merits we collect in the field of education. පුතාලා ගිහිල්ලා පොතක් පෑනක් දුන්නොත් එහෙම ඔය නංගි කෙනෙකුට මල්ලි කෙනෙකුට නෝ නැති දෙවිය. එතකොට ඔයාලට ලැබෙන්නේ education. ඒ පැත්තේ තියෙන ලැබීම් තමයි ලැබෙන්නේ. If I tell according to your religion, God will give gifts associated with education. Right? I think මේ ඔන්න මම ඔයාලටත් පින් සිද්ධ වෙන්න තමයි වැඩි කරන්නේ. Right? Then now you know that. cover එක නම් ලස්සන. ඔව් ඉතින් ඇතුලේ ලස්සන නේ. ඇතුලේ ගණන් හදන්නේ තියෙන්නේ තරු 20 වෙන ගණන් තියෙන්නේ. ඒකනේ ඒ ප්‍රින්සිපල් සර්ලා එනවා සාමාන්‍යයෙන් හම්බ වෙන්න ඇවිල්ලා අපිට මේ පාඩම කරලා දෙන්න බැයිද සර් කියලා අහනවා. එතකොට ඉස්කෝලේ දෙමව්පියෝ මුදල් දාලා තමයි හුඟක් වෙලාවට ඔය ටියුට් print කරන්නේ. So I ask please don't do that. එහෙම කරන්න එපා. එහෙම කළොත් කියයි මම ටියුට් එකක් පෙන්නලා මේ ඉස්කෝලේට ඇවිල්ලා සල්ලි හොයන්න තමයි මේ වැඩේ කරන්න කියලා. ඒකට bad impression එකක් එනවා. It creates a bad impression on me and our sacred process. අපි බොහොම පූජනීය වැඩක් නේ කරන්නේ. ඒක නම කැත වෙනවා. Then I told them don't collect even a single coin for this. I'll do that for 100 students free of charge. Right? එතකොට අපි ගිහිල්ලා ළමයි එක්ක මේ වැඩේ කරලා එනවා. Right. Now that's okay. We can start simple equations. So our new lesson is equations. Take down the topic. That's your 17th lesson. මේක හරි රසවත් පාඩමක්. So this is the lesson. Equations. Samikar. Okay, I'll tell you how this happens. You know that. So this is equation. Take down the topic. Equations. Already you know that expressions. පුතාලා expressions දන්නව නේද? Equations. Okay, let's start expression.
Yes. I have X amount of money. Right? I have X amount of money. Abita has 10 more than the amount of money I have. Abita ගාව තියෙනවා මං ගාව තියෙන මුදලට වැඩිය 10ක් වැඩි. So I write an expression for the money that Abit is having. So that's X plus 10. This is an expression. මේක පුතා expression එකක්. Right? Don't write anything, right? Can you understand? This is an expression. මේක ප්‍රකාශනය. But it consists of unknown term. Can you see that unknown term? So this Yes, is sir. unknown term. So it is an algebraic symbol. Therefore, so this is an algebraic expression. This is an algebraic expression. දැන් මම මේ algebraic expression එක මේ අභීත ගාව තියෙන මුදලට හදලා තියෙනවා. So I make an equation now. So I put equal mark and I put here 30. අභීත ගාව තියෙන මුදල 30යිලු. හැබැයි යා ගාව තියෙන මුදල මං ගාව තියෙන එකට වැඩිය 10ක් වැඩි. එහෙනම් මං ගාව තියෙන ප්‍රමාණය මොකද්ද? So if you want to find this, the value of this algebraic symbol or the unknown term, you can find the value of this unknown term by using equations. Here you can see only one unknown term, right? So here's the expression. Now this is equation. When you convert that into an equation, x plus 10 equals 30, right? So here, but only one unknown term can be seen. නොදන්න පද එකයි තියෙන්නේ. ඒකින්ද මේ equation එකට කියනවා. This equation is known as simple equation. Therefore, it is known as a simple equation. Is it clear? This is an expression. Now you equalize that 30, then it becomes equation, right? But only one unknown term can be seen. එක නොදන්න පදයයි තියෙන්නේ. ඒකින්ද මේකට කියනවා simple equation එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ unknown term එකකට වඩා තියෙනවත් තියෙනවද? Is there equations more than one unknown terms? Yes. ඒවට කියනවා අපි simultaneous equations. Grade 9 වලදී අපිට හම්බ වෙනවා. One example. 2x plus y equals 30. 2x subtraction y equals 15. So what's the value of x and what's the value of y? දෙකම හොයන්න ඕනේ. මේක තේරුම එළුව දෙන්නෙක්ගේ මුදලට ගොනෙක්ගේ හරකෙක්ගේ ගාන එකතු කරපුවාම 30,000, right? එළුව දෙන්නෙක්ගේ ගානෙන් එක හරකෙක්ගේ වටිනාකම අඩු කරපුවාම 15,000යි. දැන් අහනවා එළුවෙක් කීයද? හරකෙක් රුපියල් කීයද? අන්න ඒ වගේ ගණන්. Right? So they are called simultaneous equations. Unknown term තුනක් තිබ්බොත්, so you have to use another one, right? So y plus z equals this much. මේ ඔක්කොම එකට හදන්න ඕනේ. So they are called simultaneous equations. So you can come across them in grade 9. Right, up to here. So this is the most important thing you have to know. So this equation is just like a balanced balance. Make a balance එකක් වගේ. මේක තරාදියක් වගේ. Right, look at this. It took it is balanced.
මේ equation එක කියන්නේ හරියට balance කරපු තරාදියක් වගේ. So can you simplify a simultaneous equation please? දෙවන් අහනවා simultaneous equation එකක් සට පුළුවන් ද balance කරලා පෙන්වන්න කියලා. මේකෙන් පස්සේ මම හදලා පෙන්වන්න. Right? මතක් කරගන්න පුතා. Right. Okay. Okay. X plus 10 is here. එතන මොකද ලියන්නේ? X plus 10 ඌ තරාදී වැටෙන්න යන්නේ මම ඒක අල්ලගෙන මම දානවා 30 මේ පැත්තට. දැන් now it's okay. Then balance. Right. දැන් මම x කීයද කියලා හොයාගන්න. I want to find the value of x. මම x විතරක් මේ පැත්තෙන් අයින් කරලා sorry x විතරක් මේ පැත්තේ ඉතුරු කරගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? I remove this 10 from this side. Just as I remove this 10 from this side, oh my god, දැන් මේක බරාඩුයි තරාදී උඩ යන්න යන්නේ. What is the wise thing I can do to make the balance of this balance again? 30 minus 10. Oh, මේ පැත්තෙනුත් 10ක් අඩු කරමු. Yes, now it is again balanced. Now, what's the value here? 20. 20. Therefore, x equals 20. So this method can be used to calculate the value of the unknown term by using a simple equation. Can you understand the concept of that? Yes, sir. Right. Yes. Enam balam ready. So මේක මෙහෙම නිකන් තේරෙන්න ලියාගමු නේද? Right. Then here x equals 20 කියලා උත්තර එනවා. So that's your concept. Okay. Take it down up to here. මේ දක්වා ලියාගන්න. Okay, how to do this systematically? මේ තරාදිය දින්නේ නැහැ නේ මේ ගණන් හදන්න. කොහොමද මේක කරන්න කියලා මම පෙන්නලා. Yes, your simultaneous equation, I'll do that. Right. I think you have taken this down. If you complete taking this down, send me a message, okay, right? Messages, okay. පුතා අද උදේ මේ මොකද්ද paper class එකක් තියෙනවා කියලා මේ වැරදීමකින් දාලා තියෙන්නේ, right? හෙට class ඔක්කොම තියෙනවද sir කියලා මට message එකක් ඇවිල්ලා දීපා මං කිව්වා ඔව් කියලා, right? Numbers Oh. හොඩට. Yes, coordinators, they are thinking all the classes means within that paper class. They don't remember I have done that in the same Wednesday. Wednesday අපි කළානේ එක. මේ Wednesday අපි කරමු, right? Morning. අපි වෙනවා මොකට මේස සන්ඩේ කියනවා. Yes. ඊට මිස්ටේක් එකක් ගන්න කියන්නේ. ඇත්තටම ඔයාලගේ ඇත්ත groups වල ඉතාමත් messages දෙදා. මම බලන්නේ නැහැ.
because they are doing that well. හරියට කරන්නේ නැති කෙනෙක් හිටියා. යා දැන් coordinate කරන්නේ නැහැ. She's doing A level again, therefore she's not coordinating. So others are university students, so they after 4 හතරෙන් පස්සේ වගේ යාලා වැඩ කරන හොඳටම, and between that they send your links in their intervals times. Sir, එයා නිදිමත වෙන්නට දැන් Maybe. Right. නෑ ඔව්, මම අපි ඔව් දෙක කරනවා කිව්වනේ ඔක්කොම. I told yes කවුද yes කියලා. එහෙම අයින් කරන්න එපා ඉතින්. නෑ නේ මේ නිදිමත කවුරුත් අයින් කරන්නේ නෑ. එයාලම තමයි දැන් අර එක අක්කා කෙනෙක් එයාගේ A level result අඩුයි කියලා එයා දැන් ආයි coordinate කරන්නේ නැහැ. එයා එයාගේ students ලා ටික අපේ අනිත් groups වලට මාරු කළා. පව් අභීතගේ නින්ද. Right. Okay, so let's do this. So how to do this mathematically? X plus 10 equals 30, right? How to solve? කොහොමද විසඳන්නේ? X plus 10 main X මෙයාගේ යාළුවා. මෙයාව හඳුන ගන්න හරිම අමාරුයි යත් එක්ක යාළුවා ඉන්න නිසා. යාළුවන්ගේ ගති බෝ වෙනවා. X සමහර විට 10ට වැඩිය හොඳ කෙනෙක් වෙන්න ඇති. Right? Therefore what we have to do? අපි X තනි කර ගන්නවා 10 ඉවත් කරන්න වෙනවා. So how to remove this 10? Plus 10. So we have to subtract 10. හැබැයි මේක තරාදියක් වගේ. දැන් මේ පැත්තේ බර අඩු වෙලා මේ පැත්ත උඩ යයි. ඒකද මොකද කරන්නේ? අනිත් පැත්තෙනුත් අඩු කරමු. So what you have done to the left side, the same thing you have to do to the right side. 30 minus 10. Oh. වම් පැත්තට පයින් එකක් ගැහුවා නම් අර දකුණු පැත්තටත් ගහන්න ඕන. නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? ඔව්. මේ පැත්ත විතරක් උඩ යනවනේ. Right? The same thing you have to do. Right. Now you can see 10 subtraction 10 is 0. So x equals, like, 10 to 10 capital x equals 20. So this is the way of taking the answer. I think that's a very easy kind of sum. What do you think? Yes, sir. Right. Another example. So this is example 1. Another one. මංගාව තියෙන මුදල වගේ දෙගුණයකට දෙගුණෙන් රුපියල් 5ක් අඩු කළොත් සේජගාව තියෙන මුදල ලැබෙනවා. That's 50 rupees. Then what's the amount of money I'm having? Let's take that 53 rupees. Right. Let's do with me. Now I'm going to erase this. Yes, sum is 2x subtraction 5 equals 53. Yes, first of all, we have to remove this subtraction 5. There's a mathematical operation, addition or subtraction that can be removed first. මොකද මේ යාළුවෝ 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් බොහොම සමීපව ඉන්න එක්කෙනෙක් ලේසි නෑ ඉවත් කරන්න. එයාත් එක්ක එච්චරම ෆිට් නෑ අනිත් එක්ක. මෙයා කලින් අයින් කරමු. It doesn't matter. You can remove anyone first. ඕනෑම කෙනෙක් පළමුවෙන්ම අයින් කරන්න පුළුවන්, but there are some rules. නීති කීපයක් තියෙනවා. I'll teach you that, right? First you can remove this 5 or you can remove this 2. හැබැයි ක්‍රම දෙකක්. මම හිතන ක්‍රම දෙකටම කරලා පෙන්නන්න. Here we are going to remove this
minus 5. So how to do that? 2x subtraction 5. How to remove that? How to Plus remove? 5. Yes, plus 5. Then subtraction 5 plus 5 can be cut off. Then you can end up with 53. So the same thing you have to do here. Plus 5. 5. And here 5 cut off. 2x That's equal to 2x 58. equals 58. 58. Now 2 times x equals 58. How to remove this 2? You have to divide. Divide by There's a 2. multiplication here. You have to divide by 2. The same thing you do here. Division with 2. X equal to 29. Yes, then equals 2 to 2. How many 2's to 2? 1. 1 times x. 1x means x. 229. Yes, that's how many 2's to 5? 2. 2. 1 remains. With that 1, it becomes 18. 18 division 9. 9. 9. But in grade 8, this concept you don't do further. Is minus 5 plus 5, then 53 plus 5. Don't write again and again. Irrespective of that, look at this. Minus 5 goes to the other side as plus 5. අඩු කිරීම පහ යා පැත්තට එකතු කිරීමක් විදිහට අන්තිමට ගිහිල්ලා. That's the thing happens. Therefore, the same thing you do here, instead of writing this minus 5 plus 5, then 53 plus 5, at once you remove this minus 5 and write it in the other side as plus 5. Look at this. Same method, but grade 8 method, right? Method 2. 2x subtraction 5 equals 53. Okay, now don't write. ලියන අයට පොඩ්ඩක් තේරෙන්නේ නැති වෙයි. තේරෙනවා අමතක වෙයි. හරි? සිතුනි අනිත් අය වීඩියෝ ඔෆ් කරගෙන ලියනවා කියා මට සිතුනි. Right? Right. Okay, look at this. 2x subtraction 5 goes to the other side as plus 5. Always opposite action is happening. So this subtraction becomes addition. Now 2x equals what? 58. 8. Now you can remove these 2. So what happens? Multiplication 2 goes to the other side as a division. Therefore, you write x equals this multiplication 2 goes here as a division. Is it okay? Right? Then x equals 29. The same thing. So this is how you make your logic in grade 7. Now, you remove that step. Instead of that, minus 5 goes to other side as plus 5. Multiplication x goes to other side as division. Therefore, now a little bit easier than earlier. Few steps decreases. Now, take this down. මේ දෙවෙනි ක්‍රමේ නන් නෙමෙයි. Right? මං කිව්වා තව ක්‍රමයක් කියලා දෙනවා කියලා කොහමද? දැන් මේ 5 නේ ඉස්සෙල්ලා අයින් කළේ. 2 අයින් කරලා කොහොමද ගාන හදන්නේ ඉස්සෙල්ලා? ඒක වෙන කතාවක්. ඒක ඊළඟට කියලා දෙන්න. මට ගොඩක් වැඩ තියෙනවද? Simultaneous equation එකකුත් ඇහුවා කෙනෙක් නේද? Right. Okay. මේ ගාන හදපුවා මුළු පාඩමම තනියම හදන්න පුළුවන්. මම ගණන් දෙකෙන් පාඩමම කියලා දුන්නා.
And I'll give you some exercises to you for the practice with me. Right? Okay, sir. Okay, sir. Good. Okay. So next method, you're going to remove this 2 first. අපි දෙක අයින් කරන්න බලමු ඉතින්. Right? You're ready to learn that. මේක හුඟක් කියලා දෙනවා අඩුයි. ඒකින් හොඳට අහගන්න. මේක ඉස්කෝලේ එක කවුරු හරි ටීචර් කෙනෙක් කියලා දුන්නා නම් ඒකත් මට කියන්න. Right? ඔයා හොඳ ගුරුවරයෙක්. 2x subtraction 5 equals 53. This is your sum. If you are trying to remove this 2 first, you have to divide this 2x by 2. Actually, let's see, you know that concept. If you want to remove this 2, you have to divide it by 2. Right. Then what you do to this 5? මේ පහට මොකද කරන්නේ? ඒ අත් දෙකෙන් බෙදන්න වෙනවා. Then 53 division 2. Right? Only thing. කියන එක අහන්නේ නැහනේ. Excuse me, ලියනවා. sir. Right? You want to write. Sir, if that 2x is 4x, we should divide all by 4. If that is 4x, very good. So whatever the coefficient here, if that's 4, you have to divide all by 4. Right? So here, x subtraction 5 division 2. So that's a subtraction. So then x equals 53 upon 2. This subtraction goes to the other side as addition 5 upon 2. Common denominator 2. 53 plus 5. What's that? 58 upon 2. The answer is 29. මොකද කියන්නේ? How is that? මේක තනියම කළා නම් ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ 5 දෙකෙන් බෙදන්නේ. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. So all the terms you have to divide by the coefficient here. තේරුණාය hands up කරන්න. Okay, hands up those who could understand. බයෙන්ඩ එපා ඔක්කොටම තේරෙන්න කියලා දෙනවා. Right?
Okay, look at this. Now I'm going to give you another one. So this is the only sum you have to do in this lesson. මෙතනින් පස්සේ පුතාලට ඕන ගානක් හදන්න පුළුවන්. You can do whatever the type you will be given. Unknown term එක තනි කරගන්න තමයි ඕනේ. So we want to isolate that. Isolation means, yes, that's only one at a side. Only one unknown term at a side. Finally, it equalizes to the answer. Right. So I'm going to මංගාව තියෙනවා රුපියල් y ප්‍රමාණයක්. I have y rupee. ඒ මුදලෙන් භාගයකට half of that rupees, the half of that value is added 10. Then that is equals to 50. Right. I think now all of you can do this. Look at this. The easy method is you can remove this 10. The higher කරන ක්‍රමය lazy. Right. So now one of you have to send me the steps of solving this. Setuni, can you hear me? Right. Okay, now tell me the steps of doing this. Mama මොකද කරන්නේද? First remove this 10, right? Right. Therefore, I write the next step, y upon 2 plus 10 goes to the other side as what? -10. Minus 2. Very good. 50 subtraction 10. Then y upon 2 equals what? 40. 40. Good. Okay. Then what happens to this division 2? This division 2 is going Multiple. to the other side as Multiplication. very good. 40 into 2. Finally, y equals 80. Is it clear to all of you as Setuni did, right? Thank you. Hirun, Uta, could you understand that? Yes, sir. Right. Let's do that by removing 2 first. අපි දෙක පළමුවෙන් ඉවත් කරන ක්‍රමයට යමුද? Okay, let's try, right? අපි උත්සාහ කරමු. අනිත් අයත් දැන් ඔන්න ඉක්මනට ලියා ගන්න එක නවත්තලා. තේරුණා නම් ඉතින් ලියන්න ඕනෙත් නැහැනේ, right? So that's y upon 2 plus 10 equals 50. So this is your sum. Now, irrespective of the removal of 10 first, what you're going to do, you're going to remove this 2. The division 2, how to remove? Division 2 ඉවත් කරන්න ඔයා මොකද කරන්නේ? You have to multiply by 2. එතකොට මේ 10 ඉඳගෙන කෑ ගන්නවා මමත් තව term එකක් මාවත් multiply කරන්න කියලා. Then we multiply 8 also by 2. Then finally 50 also by 2. Then you can see this 2 to 2 can be cut off. Y plus 20 equals 100. Y plus 20 equals 100. Then plus 20 goes to the other side as what? Minus 20. Minus 20. Then finally answer equals 80. මොකද කියන්නේ? What do you tell? Lazyද? අමාරුද? Is it easy? Oh. Yes, තාම ටිකක් නුහුරුයි. Right? Okay, let's take it down.
Okay. Did you do this? Yes. Wait a minute. How do you feel? How do you feel? Yes, Tanul. Did you Yes, take sir. it down? Still taking down. Oh, the disconnect වෙලා තියෙන්නේ. Was disconnected. Yes, Sabri is telling patta amaru නෙමෙයි patta pata pata lazy. Yes. Actually, now I am suspicious. Really, are you Mohammed Sabri? සිංහල නමක් දාන්න තියෙන. Muhammad Sabri Singh. Yes, he is handling this Sinhala nicely. Right, let's do one example in your textbook. Call me textbook. So yes, I found it. Yes, 13.2 exercise. Second one, a upon 3 plus 1 equals 3. A upon 3 plus 1 equals 3. Sir, should we send the answer? Yes, a upon 3 plus 1 equals 3. Oh, එකතුව 3ක් වෙන්න නම් මෙතන උත්තරේ 2ක් වෙන්න එපා. එහෙනම් 6 3ට බෙදපුවම that says 6, right? Okay, let's do that. Very easy. Hamidu කියලා දාන්නම් sir. Is that good? Someone is behind me. That's your childhood photo. Sabri. Sabriට සිංහල නමක් දාමු මොකද? Muhammad Ratna Sabri. Sabri Priyadarshan. සබරි පියදාව. නේ සබරි කැලෙන් මොනනේ? සබරික. සබරින්දු. Sabaraj. සේජ වගේ. සබරේජ්. හිරුන්ගේ නමින් දෙම සබරුන්.
හරියන්නේ. සබරමාදු. Right. That's nice. අබරමුල්. Right. Nicely used Sinhala. කොල්ලට තමිල් බෙයිත් දන්න. සබ් කියන්නේ ස්කූල් මියුසික් මැඩ. ආයි ඉස්කෝලේ සංගීත ගෞතමිය කියන්නේ සබ් කියලා. සබ්වේ සර්පස්. Okay, අර මේ ලෙෆ්ට් වෙච්ච පුතා ඇවිල්ලා නැහැ නේද? වහිනවද දැන්? ආයේ පොළඟ කියනවා ප්‍රින්ස්ලර්. Maybe you are wearing that spectacle. කන්නඩි පොළඟ. So, very funny. අර 11 වසරේ අයියා කෙනෙක්ට මම මේ බැන්න කියලා මේ එයා ක්ලාස් එකෙන් ගිහලා අඬ අඬ හිටියලු ගෙදර. grade 11 මේ ඔයාලා grade 8 නේ නේද? විහිළු දරා ගැනීමේ හැකියාව. ඉතින් that's a good thing, right? Very good thing. Okay, so a upon 3 plus 1 equals 3. A upon 3 plus 1 goes to the other side as subtraction. Then a upon 3 equals 2. Okay, then a equals division 3 goes to the other side as multiplication. Then a equals 6. 6. ඒකමේ ඇති අනිත්කමේ අවශ්‍ය නැහැ, right? So, because you know that method, you can practice at home. Now, do you want to do this simultaneous equation to find, so what's the value of x, what's the value of y? Yes, sir. No need to take down. Wala hapu නිසා අපි if someone need to write this, make කාට ලියා ගන්න ඕනේද? No, all of you have done it, right? So easy. That's easy, very easy, right? So you can do that exercise as homework. 2x plus 2y equals 10. So that's the first equation. The next equation, the same y, if you subtract x from y, that gives 1, right? First, you have to label this first equation and second equation, right? First, you have to understand, so which variable is to be removed. Then make a paradanda bene. They can ayinkarandino. So what do you like to remove first, x or y? Then I can ayinkarando. Why? So we remove y. අපිට y අයින් කරන්න ඕනේ. පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා y අයින් කරන්න බෑ. Here 2y and here only single y. Therefore, you have to multiply this whole equation by 2. Then you find it another equation that's 2 times y 2y subtraction 2x equals 2. So this is your third equation. You modified that. And the first one is modified one you are going to simplify. So here you're going to remove y here. The sign of this 2y equal, here's positive 2y, positive 2y. So if these signs of the term to be removed, signs of the two terms to be removed are equal, you have to subtract two equations. If these signs are not equal, that means positive and negative තිබ්බා කියලා හිතන්න, then that's unequal. Then you have to add both equations. Here you have to subtract because positive, positive equal. So 1, the first equation subtraction, the second equation. So what do you do? That's left side 2x plus 2y subtraction. When you do subtraction, you have to write the brackets. Within the bracket, right? 2y subtraction 2x and the right side 10 subtraction, the third one, not this third one, right? So that's 2, 10 subtraction 2. ඉතින් අපිට පළවෙනි සමීකරණය තුන්වෙනි සමීකරණය අඩු කරන්න වෙනවා. මොකද මේ ලකුණු සමාන නිසා. Now look at this, you can remove that y. So 2x plus 2y subtraction 2y, that's minus time minus is plus 2x equals 10 subtraction 2 means 8. Right, then you can end up with, look at this, 2y subtraction 2y. දෙකයි y වලින් දෙකයි ඔය අඩු වුණා මේ දෙක කැපිලා යනවා.
2x plus 2x equals 4x. 4x equals 8. Now you can see x equals 8 division 4. Then x equals 2. Now you find this x equals 2. Therefore, you can substitute this x values to whatever the equation. Let's find easy to substitute to the second equation. So you write x equals 2 in 2, right? Then you can substitute that by substituting y equals, so x equals 2 in 2. Now that's equals y subtraction x equals 1. Now we already find that 2 equals, so x equals 2. So y subtraction 2 equals 1, right? Therefore, y equals 1 plus 2. Y equals 1 plus 2. Because subtraction 2 goes to the other side as plus. Therefore, y equals 3. Therefore, answer x equals 2, y equals 3. That's also easy. Make him a no need to write this. It's in grade 9. Grade 9 වලත් මේ කොටස නැහැ. මේක තියෙන grade 10 වල, right? හරි මට කියන්නේ බලාන හිටපුවා මේක 10 වසරකදී මේක ගොඩ දාගන්න පුළුවන් දැනුත් ගොඩ ගියා වගේ සීන් එකක්ද තියෙන්නේ. තේරුණා නේද? right okay. 5 වසරේ පොඩි එකෙක් ගෙනලා දෙන්න. අපේ ගෙදර නැහැ. ගෙදර නැද්ද? 3 වසරේ පොඩි එකෙක් ගෙනලා දෙන්න මම කියලා දෙන්න. අපේ ගෙදර නැහැ. උගන්වනවා ටීචර්ට උගන්වන්න. සර් කියපු මෙලෝඩියක් තේරුන්නේ නැහැ මට. හොඳ වැඩි. ඉස්සර හිටපු තනුල් නම් එහෙම නැහැ. ඉස්සර හිටපු දැන් තනුල් ඉන්නේ ආස්පරණ. ඔව් ඉස්සර හිටි තනුල්නේ දැන් ඉන්නේ තබුල්. හරි. කිනසි තබුල්. Right. Look at this. All these things you have to do, right? මෙන්න මෙතන ෂෝක් එකක් තිබුණා. 2x upon 5 equals 7. ලේසිද අමාරුද? මොකද කියන්නේ? සනුලි. බෙදන්න තියෙනවා multiply කරන්න. එකපාරක් කරන්න පුළුවන්ද මේක? Look at this. X equals division 5 goes to the other side as multiplication. Multiplication 2 goes to the other side as division. කතාව ඉවරයි. Right? So x equals 5 times 7 is 35. 35 upon 2. This part they could be in here. How many 2s to 3 1, right? And for 15 that's 7.5. 17.5. X equals 17.5. Oh. හරිම සුන්දරයි කතාව. Januli and Janudi. Is it raining there? Wahinod. Yes, sir. Heavily rain. Janudi, are you busy? Are you busy? Yes, your mouth is busy, right? සේජ මේ වගේ පහවසරේ ඉද්දි ෆොටෝ එකක් නේද වීඩියෝ එකකින්? නෑ සර් තනුල්. දනුල්ගේ යාළුවෙක් ඉන්න කාල නේද? right right. මේ liquefied තනුත් කියන්න බෑ යාළුව පිටිපස්සේ දෙන්නෙක් ඉන්නද? තනුයි තව කවුරුහරි කෙනෙකුයි වෙන්නේ. සේජම තමයි සේජ තමයි නේද?
මේම දෙන්නම එකට. Photoshop tool එකක් නම් තියෙනවා. ඒක සත්තුන්ට කළාට කමක් නෑ. මිනිස්සුන්ට නම් කරන්න එපා. නයෙක්ට වගේ දාන්න. This one. Let's see. ටියුට් එකට ඒ කට දාන්න. What? මගේ සතුටින් ඉන්න. Control Shift X, right? Liquify tool. Control Shift X. So you can do this. මහත් කරන්න පුළුවන්. කටවල් උල් කරන්න පුළුවන්. But don't do that to Humans. humans. ඒක හරිනේ. You can twist it. කටලක් තමයි ඔයාලා. හොඳට හිනස්සවන්න පුළුවන්. hina වෙන්නේ නැති මිනිස්සු. කට කණේ වදින්න හිනස් වෙයි. Right. Did you see it? No sir. What? You didn't share the screen. No sir, you haven't shared the screen. We can't see anything. We can only see you. Repeat karo. I thought I shared it. All right. Now we can see. Yes sir, you showed us in the IT class. Sir, එතනට boy කෙනෙක්වත් දාන්න. නෑ මිනිස්සු දාන්න හොඳ නෑ. අපි ඉදාම චූටි පූසෙක්. Tutti pusariyan. Sergi pusam. Can you see this? No sir. That's not shared, right? Yes, that's not shared. What I am doing. This one, right? Yeah. Wow, Let's cute. Like Control Shift X. It's here in any. I'm going to share this total screen. Can you see? yes. Right. Control Oh, Shift so X. So cute. that's liquify tool. By using this liquify, you can make it more smile, Nice. more smile. It's now Uh, a meme. If you want to make that Master Shipu, Kung Fu Panda. Master Shipu, right? But- Like this. But sir, the colors are orange. Yes, Not and you yellow. can twist it a little. Is a way of twisting it. Bravo. What him Okay, so like that, you can modify. ඒක ටිකක් කැටුණා දැන්. Oh, then it okay. Now washing machine done. Yes. Control is it. How near the boot. මේ ඔන්න කිව්වා මගේ ෆොටෝ එකට එහෙම මූද් කරන්න right තනුල් ආයි තාකලසේ ඒක ස්ක්‍රීන්ෂොට් ගැහුවා ඇති ස්ක්‍රීන්ෂොට් ගැහුවා. Sir, අපි ඔයාලා දාන්න ඉන්න. right. Okay, so thank you so much for the participation. So you have to do that as homework. Therun Saranai. God bless you. God bless you, sir. Thank you, sir. Bye, sir.